Naam, shukrani sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Karibu tuendelee na taarifa zetu hapa kwenye Mbiu ya KTN. Baadhi ya wanafunzi katika eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia, wamelazimika kusitisha masomo yao kutokana na uvamizi wa Funza. Sasa wenyeji na wadau mbalimbali wanahimiza serikali kutoa dawa itakayowezesha kuangamiza wadudu hao. Wanafunzi hao ambao wengi wametoka vijiji vya Butemula na Nambuku wamelazimika kusalia nyumbani, kwani hata ni vigumu kwao kutembea kutokana na maumivu. I think sababu ya hii vitu nimeona ni kama uchafu. Nimeona kwa sababu zile boma ambazo tumetembea tukiangalia, naona kama hali ya usafi iko duni kidogo, na labda pia mapato. Kwa sababu ndio ile mzazi aweze kununua hata sabuni ya kuosha yale malazi, lazima awe na mapato. So I think poverty pia inachangia vitu kama hizi. Mzazi unaangalia inafika mahali unawei, umeenda kufanya labda kazi mahali, umepata shilingi 200, maana hiyo ndio kiwango ya watu wanapata katika area hii. 200 kwa siku, wale kiwango cha watu wa mkono. So ukipata 200 utanunua sabuni, utanunua unga watoto wale kitu, ama utaangalia usafi na kuangalia, inakuwa ngumu. Watoto wengi wako maboma kwa sababu ya hiyo Funza. Wengine wajaenda mashule, wengine wako, wengine hakuna namna ile wanaweza kupata chakula sababu ya hizo Funza. Sababu familia ikiwa hivi, watu wengine wakija kuangalia hivi, kila mtu anapita kando kando, kwa sababu si kila mtu anakuja kuangalia vitu kama hizo. Chanzo cha wadudu hawa tuwezi jua nimetokea wapi. Ni muda karibu miezi 6 zimeenda tukihangaika na hawa madudu, tunatoa na wanarudi kuingia. Sasa ile kitu tunaomba, tukipata hiyo dawa tuweka pale mahali kwa nyumba tunakanyaga, itakuwa inasaidia hizo madudu zitakufa na tutapata vizuri. Masuala ya afya sasa, ambapo wagonjwa walio na fistula pamoja na matatizo mengine ya njia ya mkojo walinufaika na matibabu bila malipo katika kaunti ya Isiolo. Matibabu haya yalitolewa kupitia ushirikiano kati ya hospitali kuu ya Kenyatta na hospitali ya rufaa ya Isiolo. Hatua hiyo iliafikiwa kutokana na hospitali ya Kenyatta kuendelea kupokea wagonjwa wengi kutoka kaunti ya Isiolo wakiwa na fistula na matatizo mengine ya njia ya mkojo. Matibabu haya yalitolewa na wataalam 30 kutoka Kenyatta, ambao pia walitoa mafunzo kwa wahudumu wa hospitali ya rufaa ya Isiolo ili wawe na ufahamu wa kushughulikia wagonjwa walio na fistula. Why are we trying to say that to cannulate, when you're cannulating, try not to miss the fistula with multiple cannulations, is to avoid some of the complications that Today we are very happy. We have been visited by a team from Kenyatta National Hospital, KNH. We have decided to have very good partnership with them, and one such partnership is the telemedicine, which we are on the final stages. We are just finalizing. And I think it's going to be launched in the next 1 or 1.5 months. Doctors in the theater who are conducting intravenous fistula, which is going to improve the way we have been doing things. Previously, we were not able to do through their hands the way they are doing today, but through the chest. But we are being informed that it's easier and it aids and also lessen the level of infection that can really impact on the health of the individuals or the clients that we are dealing with. We encourage prevention, and that is a core duty that we pass around. What we are doing and what has brought us here is part of going around the country and talking to the patients themselves, to the healthcare workers, to try and sensitize them about these diseases. Chama cha walimu wa sekondari na vyuo KUPPET kimeipinga mapendekezo ya tume ya huduma za walimu TSC yanayolenga kufutilia mbali shahada ya elimu kwa wanaopania kujiunga na taaluma ya ualimu. Mwenyekiti Omboko Milemba amesema TSC imekosea kuanzisha utaratibu huo bila ya kuwahusisha wadau wengine. Kwenye mapendekezo hayo, wote wanaonuia kuwa walimu watahitajika kufuzu na shahada ya kawaida na ile ya sayansi kutoka chuo kikuu kabla ya kurejea chuoni kusomea stashahada ya elimu, yani postgraduate diploma in education. This framework proposes that a teacher will be required to have a minimum
of C+ for sciences and B+ in all other teaching subjects. That is the kind of candidate who will go for law, who will go for science, who will go for other professions, and therefore we shall not get these teachers we are looking for with the same qualifications going for teaching. Case study, when we increased the levels of requirement to the TTCs, to date, we don't have students to join our TTCs, and TTCs are dying. We need to reconsider this and have a consortium of stakeholders, not only the TSC. The TSC has got no right as an employer to also somersault and become a professional body, which will then produce the standards and quality of persons who are supposed to join the teaching profession. Honestly, they must retain their task as an employer and not as a professional body. This then requires that we have to move quickly in Parliament and create a professional body for the teachers of Kenya, so that at no given time shall we have an employer also at the same time acting as a professional body to determine who joins the force, while at the same time determining how we pay those people. And therefore, this is something that as a union we shall be opposing, and we don't support the framework. But we shall retreat first, study it, understand it, and make our full report next week. Na kwengineko, taswira ya kikoloni katika mtaa wa mabanda wa Bondeni katika kaunti ya Nakuru inatarajiwa kubadilika baada ya serikali kuanzisha ujenzi wa mradi wa mamilioni ya pesa, ujenzi wa nyumba za kisasa zinazonuiwa kuuziwa wa Kenya. Katibu wa masuala ya ujenzi Charles Hinga akiandamana na gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui tayari wamezindua jiwe la msingi kwa takriban vitengo 600 hivi na 5 eneo hilo. It's ample parking, so there's one car per apartment, and most of the amenities housing the vehicles. We said that housing is a right to every Kenyan. But the bigger question was, how do you deliver that right to the citizens? And therefore, this unique model that we see here today, where the private sector comes with the capital, the government comes with the land, we create a platform to ensure that the houses that will not be absorbed, there's a guarantee so that the finances do not escalate the cost of houses, is indeed a game changer. Affordable housing is not synonymous to poor quality, is not synonymous to low grade. What we are saying is that we want to take that high quality and make sure that an ordinary man and woman has the same right, because Article 43 of our Constitution. Kesi ya mauaji yaliyokuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Moi Ivy Wangeshi imekosa kuendelea kwa mara ya 5 mtawalia. Hii ni baada ya wakili wa serikali aliyekuwa amewekwa ili kumwakilisha mshukiwa kujiondoa kwenye kesi hiyo dakika za mwisho. Familia marehemu sasa inahofia huenda haki ikakosekana kutokana na jinsi matukio yanavyojitokeza. Ivy Wangeshi alikuwa katika mwaka wake wa 6 alipouawa kinyama mchana peupe na jamaa aliyedaiwa kuwa mpenziwe mnamo Aprili 9 mwaka 2019. I'm asking this country, who helps the people whose members have been killed? At least I know that there is a lot of protection for the ones who have murdered. The ones who have murdered, they have a lot of protection. But the ones whose members have been murdered, nobody cares about them. So nobody cares about the emotional feeling of the sisters, the brothers, the cousins, the friends, the mother. Nobody cares. So we can be tossed into the Eldoret law courts every day and then we go back mourning even the more. The 5th attempt to begin the hearing, unfortunately, the defense counsel decided to withdraw from representing the accused person in a letter addressed to court, but not served to either the prosecution or myself as a counsel representing the victims.
This is, I repeat again, this is the second year, this is actually the third year since the incidents happened. And up to now, the prosecution have never opened their case. Not because of the mistake of their own, but because of well-calculated moves by the defense, the accused person, to frustrate this cause. Naam, sasa tuelekee maeneo ya pwani ambapo idara ya utabiri wa hali ya hewa imetabiri kwamba kaunti ya Kilifi itashuhudia kipindi cha kiangazi. Hii ni baada ya kaunti hiyo kupokea 15% ya mvua katika mwezi wa Mei. Wakulima kaunti hiyo wanatarajia kupata kiasi kidogo cha mavuno yao kutokana na ukosefu wa mvua ya kutosha. Imebainika kwamba idadi kubwa ya mimea iliyopandwa kati ya mwezi Machi na Aprili katika maeneo ya Malindi na Magarini yameanza kukauka. If the month of May is ending and we have not managed to get half of the rainfall amount that we normally receive, then it means the dry spell is setting in and the future is not bright. So June, whether we get some few rains, some pockets of rain, some places, does not mean it will salvage the crop that is wilting now. So eventually, what we are saying is that in KILIFI County, we need to put interventions in place. Kamati ambayo imeundwa chini ya uongozi wa waziri wa kilimo, ambao pia sisi kama wizara tutawakilishwa, hasa kuanza kuzungumzia haya masuala ambayo amezungumza kwamba tuwe na hali ya kujitayarisha kuona vile hali ilivyo kufikia sasa. Mvua ambayo ni duni na mimea yetu iko katika hatari ya kwamba itakauka. Kwa hivyo badala ya kusubiri mpaka hili janga liwe litakuwa nini, tayari kuna kamati iliyobunishwa na nafikiri mazungumzo yameanza kuhusisha zile department husika ili tuweze kuangalia taratibu ni vipi tutaweza kuitikia hii hatari amba hii janga ambalo tunatuangalia machoni. Hatuna matumaini sana. Sasa hii mashamba yetu yale ambayo tumetayarisha yameanza kumea manyasi, mahindi hatujapanda. Wengine wetu tumefaidi kwa huu mradi wa serikali wa KUPPET, lakini sasa kwa sababu mvua hakuna, imekuwa tatizo kubwa sana. Inaonekana kwamba isiponyesha tutaweza kuwa na hiyo changamoto ya ukame. So tayari hivi tukiongea ni kwamba already kumekuwa na communication kutoka kwa wakubwa wetu kwamba tuongee na wa local administration wajaribu sasa kupata report kutoka mashinani kwa zile area ambazo tayari already zinaonyesha hiyo makali ya ukame na zile nyingine ambazo pengine zinakaribia. Na wiki moja baada ya maporomoko ya ardhi kuanza kushuhudiwa katika kijiji cha Nduu, Kilungu, kaunti ya Makueni, wito umetolewa kwa serikali kuu kushirikiana na ile ya kaunti ya Makueni ili kutafuta suluhu, kwani bado wananchi wanaendelea kukodolea macho maafa zaidi. Tayari familia kadhaa zimehama makwao na kukimbilia nyanda za juu, wengi wakilazimika kuomba mahali pa kuishi kwa majirani wanaoishi maeneo salama. Itokee hali ya watoto, hali ya makazi yetu tumekuwa na shida, kwa maana tumehama makwetu kwa sababu ile mpasuko ina develop kila siku. Unaona mpasuko kidogo, ukiamka asubuhi unapata imepanuka. Kwa saa hii vile ilianza sio vile saa hii hiko, kwa maana kuna nyumba saa hii tayari imeenda. Kwa hivyo tuko na changamoto, tunalala kwa majirani, lakini Red Cross imetusaidia, hatuna baridi, tuko na vitu tunazafunika vitu vyetu nazo, tumeletewa chakula. Kwa hivyo tunashukuru. Families kama 7 are affected katika this village ya Mutongu. Kwa hivyo tumekuja kuangalia hali ambapo hali ikoje, na tumekuja kuwaletea chakula kwa sababu wamehama, lazima wahame kwa sababu kukaa huko, kulala huko ni hatujui unaendelea mpaka lini. Kwa hivyo mmonyoko wa udongo hapa na gullies are becoming a very life threatening disaster. Kwa hivyo tunaomba national government, hata sisi county government, tujue ni vipi hao watu wanaweza kuhamishwa.
Na kufikia hapo mtazamaji, tutamatisha taarifa zetu za MBIU ya KTN, lakini usiondoke manake Bahaji anajaja hivi punde na taarifa za zilizala viwanjani. Alafu saa 12 vile vile mtazamaji, usikose kumtazama Zubeida Kome kwenye kipindi chetu cha Dira ya Wiki kila siku ya Ijumaa ilivyo ada. Mimi naitwa Cecilia wa Kesho Mathuva, endelea kutazama KTN News.